اليوم متواجدين في مدينة جدة في سباق الفورمولا الخامس، تحديدا في نادي جدة لليخوت، بالتزامن مع إطلاق مشروع جزيرة لاحق. This is the first big event that we're doing, and it's a great opportunity to engage with our target market who are looking to buy villas and apartments on لاحق Island.